Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. Approximately one in five adults in the United States, which is almost about 46.6 million, experience mental illness in a given year. 1 in 25 adults in the United States experience a serious mental illness in a given year that substantially interfere with their limits of one or more major life activities. 1 in 5 youth aged between 13 to 18 years old experience a severe mental disorder at some point during their life. For children aged 18 to 15, the estimate is 13% of mental illness. 1% of adults in the United States live with schizophrenia. 2.6 of adults in the United States live with bipolar disorder, and 6.9 of adults in the US had at least one major depressive episode in the last year. Serious mental illness costs the United States of America about $193.2 billion a year. Mood disorders, including major depression, dysthymic disorders, bipolar disorders, are the third most common cause of hospitalization in the United States of America for both youth and adults. Medication, psychotherapy, cognitive behavioral therapy can play a huge role in treating several mental disorders and conditions, and that will be our today's topic, which is line of treatment for different psychiatric disorders such as anxiety disorders, depression, bipolar disorders, and schizophrenia. It would be my pleasure to host one of the outstanding psychiatrists in Southern California, Dr. Kedarnath Challakere, to talk about that topic. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact with my guest directly with any question, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. We will be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram, White Coat Alkarma. Or to watch our latest episode, please subscribe to our YouTube channel, الكرمة TV, and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. النهارده الحقيقة بنناقش الجزء الثاني للحلقة اللي بدأناها عن الأدوية، كل الأدوية اللي موجودة في الماركت للأمراض النفسية. الحقيقة هنا عايز أقف عند النقطة دي وأكد إنه المرض النفسي زيه زي المرض العضوي. للأسف في الثقافة بتاعتنا في المجتمعات الشرقية ما بنقدرش قوي قيمة المرض النفسي، وبنحس إنه حاجة عيب لازم تتدارى أو لازم نخبي الشخص اللي عنده المشكلة دي. ولكن إذا يعني بصينا لها من ناحية صح، الناحية الجسدية والنفسية عند الإنسان لازم يمشوا بشكل متوازن عشان الإنسان يفضل في صحة كويسة. الناحية النفسية زي ما أنا قلت، المرض النفسي زي أي مرض، زي الاكتئاب، زي السكيزوفرينيا، الحاجات دي زيها زي الضغط والسكر، كل الفكرة إنها محتاجة علاج ومينتنس. صحيح بعض الأمراض النفسية بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، زي مثلا السكيزوفرينيا. المشكلة دي بتبقى للشخص المريض نفسه وللأسرة اللي حواليه عشان نعمل له كل الريهاب وكل التريننج. كمان محتاجين نمنتين الأسرة اللي حواليه بشكل كويس. هي الإحصائيات في دولة زي الولايات المتحدة زي ما تعودنا مع حضراتكم، الإحصائيات بتبقى جزء أساسي في كل حلقة. 1 من كل 5 تقريبا 20% من السكان هنا في الولايات المتحدة بيعانوا بشكل أو بآخر من الأمراض النفسية، اللي هي سبيكتروم كبير جدا، بتبتدي بالقلق والاكتئاب العام اللي هو الجنرالايزد انكزايتي ديسوردرز، ممكن نروح شوية للديبريشن، ممكن نروح شوية للبايبولر اللي هو بنسميه الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية، أو السكيزوفرينيا اللي هي الشيزوفرينيا بالعربي. زي ما أنا قلت سبيكتروم كبير جدا، تقريبا ده بيمثل 1 من كل 5، يعني 20% من السكان بيعانوا من حاجة من دول. ناس كتيرة قوي بتعاني من فكرة الاكتئاب، القلق العام، الحاجات دي كلها. فالحقيقة الإحصائيات بتقول إنه في نسبة كبيرة من السكان بيعانوا من المشكلة دي. طبعا كالعادة الإحصائيات مش واضحة قوي في الشرق الأوسط، فما نقدرش نقول قد إيه الحاجة أو المشكلة في الشرق الأوسط موجودة. عايز أقول كمان حاجة مهمة، زي ما حضرتك لو مريض ضغط أو سكر بتاخد العلاج بتاعك عشان تفضل في شكل كويس، نفس الفكرة بالنسبة للصحة النفسية، إنه العلاج مهم جدا وهو اللاين رقم 1 في العلاج.
زي ما بنقول انه السايكاتريست هو الشخص الوحيد اللي قادر يتكلم على العلاج بكل فوائده وبكل الأعراض الجانبية بتاعته. زي أي دواء في الدنيا كل حاجة ليها أعراض جانبية. الأسبرين ليه أعراض جانبية برغم إن إحنا بنعتبره حاجة يعني تافهة، أنا خدت 2 أسبرين، ولكن لو حضراتكم طلعتوا النشرة الطبية بتاع الأسبرين هتشوفوا مثلا أعراض جانبية للأسبرين حاجة قد صفحتين كده. فزي ما انا بقول كل حاجه ليها اعراض جانبيه. نفس الفكره بالنسبه للادويه النفسيه، طبعا ليها اعراض جانبيه، ولكن في الاخر بنبص لحاجه اسمها الكوست بنفيت ريشيو، اللي هي الفايده قصاد الهارم اللي هيحصل او الاعراض الجانبيه اللي هتحصل. وبالتالي السايكاتريست بيبقى قادر انه يعني يظبط الميزان ده زي ما بيقول بشكل اكبر بكتير لفايده المريض عن انه يضره. عايز اقول حاجه كمان مهمه جدا، انه يمكن في الفتره الاخيره المرض النفسي او الامراض النفسيه توتال على بعضها، السبيكترم الكبير اللي احنا شرحناه في اول حلقه، ده بيكلف دوله زي الولايات المتحده الامريكيه تقريبا 193 مليار دولار في السنه، نتيجه حاجتين. الحاجه الاولى انه الشخص ده في بعض الامراض بتمنعه عن انه يقدر يروح الشغل، وبالتالي البرودكتيفيتي بتاعته بتقل. فنقص البرودكتيفيتي او الانتاج، قله الانتاج، بلس طبعا التكلفه الفعليه للادويه، دول على بعضهم بتبقى الكوست زي ما انا قلت 193 مليار دولار في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه. فمهم جدا، او في هنا تحديدا بنهتم جدا بفكره المرض النفسي، بنهتم جدا بفكره العلاج، لانه ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. حقيقه واحده برضو من الحاجات المهمه جدا اللي عايز اتكلم عليها قبل ما نخوض في كل الادويه النفسيه، كنا بدانا يعني في الجزء الاولاني اتكلمنا على الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردرز، اللي هي القلق او الاضطراب العام بكل اشكاله بما فيهم فكره الوسواس القهري والكلام ده. اتكلمنا على طرق العلاج وكل الادويه اللي موجوده في السوق في هذا الاطار يعني. النهارده هنركز على حاجتين مهمين جدا. هنتكلم على ادويه الاكتئاب، الدبريشن، كل انواع الادويه اللي موجوده في السوق، وهنناقش حضراتكم في الاعراض الجانبيه بتاعتها. هنتكلم كمان على السكيزوفرينيا، برضو كل الادويه اللي موجوده في السوق، ايه الحاجات الجديده اللي ابتدينا نستخدمها في السكيزوفرينيا ليتلي يعني. كمان اذا ان شاء الله في وقت هنتكلم على الباي بولر او الاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه، وده مهم جدا. زي ما انا قلت لحضراتكم، عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا لما نيجي نتكلم على الادويه بشكل عام. زي ما انا باكد انه الاخصائي بس هو اللي من حقه يتكلم على الادويه واعراضها الجانبيه. اي حد تاني بره فكره المجال الطبي ما اعتقدش انه بيبقى مؤهل قوي انه يبقى يتكلم على الحاجات دي. ويعني بما ان احنا كلنا اسره واحده في قنوات الكرمة، سواء اللي قدام الكاميرا او اللي ورا الكاميرا، المتلقي المشاهد اللي هو حضراتكم، فاقدر يعني بدله الابن او الاخ عند حضراتكم اقدر اقول انه ما نسمعش لحد بره فكره، لو ما عندوش credibility فما نسمعش لحد بيتكلم على ادويه طالما هو مش طبيب او متخصص، لانه بتبقى نسبه كبيره من اللي بيتقال مش عن دراسه، وبالتالي بتبقى معلومات مغلوطه. فلو حضراتكم عايزين تاخدوا المعلومات الصحيحه ناخدها من المتخصص في هذا المجال، اللي لازم يكون طبيب سايكاتريست يتكلم على الكلام ده. عشان كده النهارده معانا واحد من احسن السايكاتريست الموجودين. هتتفرجوا حضراتكم على البايو بتاعه، ستانفورد يونيفرسيتي، يعني قعد فترات طويله هناك. حد الحقيقه يعني لما نتكلم على الادويه النفسيه يبقى هو من احسن الناس اللي تقدر تتكلم في الكلام ده. دكتور كيدرناث تشالكري هيكون معانا النهارده. حضراتكم تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في زي ما هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم عن اي دواء حضراتكم بتاخدوه، او عندكم سؤال، او عايزين حتى تبتدوا تاخدوه تحديدا في مواضيع الاكتئاب او الاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه او السكيزوفرينيا. هنستعرضهم بالتفصيل، وهنستعرض كمان الاعراض الجانبيه بتاعتهم. تقدروا كمان حضراتكم تكلمونا على الارقام او الرقم اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه لو عايزين تتواصلوا مع ضيفي بشكل مباشر. تقدروا تتواصلوا عن طريق الرقم اللي هيظهر على الشاشه. هنبقى سعداء جدا ان احنا نتلقى اسئله حضراتكم ونجاوب عليها بالتفصيل.
زي ما انا قلت هتبقى حلقه ثريه جدا، لانه هنتكلم على كاتيجوري كبير جدا من الادويه بيهم قطاع عريض جدا. وزي ما كل يعني المسجات كمان اللي عايز اقول انه جالنا مسجز كتيره جدا. ما تخافوش، كل المسجات اللي جات هتفضل confidential، يعني هتفضل خاصه جدا. حتى الناس لما تبعت اسئله مش هنقول اسماء، وعمرنا ما بنقول اسماء طبعا بناء على طلب حضراتكم. ف دي حاجه، لانه ليتلي كل المسجات اللي جات للبرنامج لو سمحتوا ما تذكروش اسمي وبتاع، فاكيد احنا بنحافظ على ده تماما. وبنحافظ على سريه يعني الكونفيدنشياليتي بتاعه كل حد بيبعت لنا، فده ما فيهوش خوف. هي هتبقى حلقه كويسه جدا، هنتكلم فيها على سبيكترم كبير جدا من الادويه. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Hi and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show White Coat. And people began to drink alcohol as a social lubricant, and from there they began to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction. Hello, I'm Dr. Challakere. I'm currently the Residency Program Training Director at Arrowhead Regional Medical Center in Colton, California. I'm originally from India, but I grew up in the United States since age 10. I went to medical school at the University of Oklahoma,
and did my residency in psychiatry at the University of California at San Diego. After that, I have taught at approximately 4 different academic medical centers, including Loma Linda University, University of New Mexico, Stanford University, and currently at Arrowhead Regional Medical Center, which is an independent academic medical center. I have engaged in research with psychiatric patients starting in 1992 and have done work in the geriatrics field. I also have done some work with brain imaging using Sept scanning, which is sort of like a PET scanner. It tells us what parts of the brain are using sugar and which parts of the brain are active while they're using sugar. While at the University of New Mexico, I started a new residency in geriatric psychiatry, and that program is still currently operational. While I was at Loma Linda University, I worked with a large multi-center study called the Upbeat program, where we looked at how to help manage geriatric patients. And these are, again, people that are over the age of 55. I am also currently working on some projects, including working on trying to create a new protein source to feed the world. Currently, our product is ready for use in various carbohydrate sources, such as pasta, perhaps tortillas, perhaps injera, and some Indian dishes. This is a environmentally friendly and also cruelty-free vegan protein source that's created from single-celled organisms. I currently run the psychiatry residency program at Arrowhead Regional Medical Center, and we recently obtained accreditation by the ACGME, which means that our residents are fully certified to take the American Board of Psychiatry and Neurology exam. Apart from working, my interests include tennis and also hiking. I also like to travel and just got back from a trip to Iceland last night, and it is very, very cold there, but also quite beautiful. Please stay tuned for me on White Coat's show on Alkarma TV. انت اهم واحد في الحياة، لانك ممكن تغير العالم كله. مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك، كل اصحابك هيشوفوها. فكر كمان لو كل واحد من اصحابك نشر الفكرة لاصحابه، واصحابه نشروها لاصحابهم. فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر. ده ممكن تكون نهضة، مش بس تنتشر، تغير في ناس كتير في العالم كله. شارك النهاردة وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة عن الأمراض النفسية، وتحديدا مش هنتكلم قوي في التفاصيل الأمراض نفسها. يهمنا أكتر إن احنا نناقش الجانب العملي منها، وهو كل الأدوية المستخدمة في الأمراض النفسية. هنناقش حضراتكم كمان على الفوائد بتاعتها، إمتى نستخدمها، إيه الأعراض الجانبية بتاعتها، عشان ده شيء مهم جدا. زي ما أنا بقول دايما إن احنا نوعي المشاهدين بتاعنا، وبشكل عام حتى في الشكل العملي في الحياة، ان احنا نوعي المرضى عن الاعراض الجانبيه ونحطها قدامهم. دايما انا بقول كده اتس ا كوست بنفيت ريشيو، ايه المميزات، ايه اللي انا طالبه منه يحصل من الدواء ده، وايه الاعراض الجانبيه اللي هتحصل، ودايما نحطها في الميزان. لو الفايده اكبر بكتير جدا من الاعراض الجانبيه، الدواء ده الحقيقه مهم انه البيشنت يستمر عليه. لو في اعراض جانبيه البيشنت مش قادر يتعامل معاها او يعني يعمل له مشاكل حقيقيه، فبنحاول نغير الدواء ده لدواء تاني. حاجة تانية عايز أقولها قبل ما ابتدي، إنه تقريبا الشركات الأدوية صرفت فوق $1 تريليون عشان تطلع لنا كل الأدوية اللي حضراتكم شايفينها دي. فمهم جدا إن احنا
في الامراض النفسيه تحديدا اي مريض عنده مرض نفسي يواظب على الادويه بتاعته، لانه عدم مواظبتك على الادويه احنا بالنسبه لنا بنسميه ريلابس، وبالتالي ده بيأخرك، بيحطك خطوات كتيره جدا لورا. وبالتالي مهم دايما ان احنا نتكلم مع السايكاتريست بتاعنا بشكل امين جدا، انا بستفيد منه او مش بستفيد منه، في اعراض جانبيه او ما فيش اعراض جانبيه. ولكن في بعض يعني جزء كبير من الامراض النفسيه الدواء هو الاساس، وبعد كده بنحط بروجرامز حواليه زي العلاج النفسي والكلام ده. حتى العلاج النفسي لازم يتم عن طريق ناس متخصصين يعني معاهم المؤهلات اللي تأهلهم ان هم يقوموا بفكرة العلاج النفسي، لانه ده مهم جدا. مش اي واحد عمل كورس شهرين 3 يقدر يعمل علاج نفسي. مهم جدا ان احنا نتعامل مع كاتيجوري مؤهل بشكل كبير جدا. المراكز اللي عندنا في كل عشان بس احطها يعني بالشكل الصح قدام حضراتكم، المراكز اللي هي للتأهيل دي بتبقى خاصة يمكن بالأسرة، بالجواز، بالحاجات دي. إنما الناس دي اللي بتطلع من الكنايس بشكل عام، اللي بتعمل مراكز بالنسبة لها عشان تطلع ناس ما بتبقاش مؤهلة بشكل كبير جدا للتعامل مع الأمراض النفسية. ممكن بيبقوا أكتر أمراض اجتماعية زي مشاكل الأسرة، الكلام ده كله. إنما الأمراض النفسية محتاجة حد مؤهل إنه يتعامل معاها، سواء طبيب نفسي، والطبيب النفسي هو اللي بيحط البلان او خطة العلاج، لانه هو اللي بيحط الدواء وبيحط اذا احنا محتاجين علاج نفسي جنب الدواء او مش محتاجين. ده كله بيرجع للطبيب المتخصص. الحقيقة ضيفي النهاردة واحد من يعني اقدر اقول انه احسن الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده. تاريخ طويل جدا، جامعة نيو مكسيكو، لوماليندا، ستانفورد، واحد يعني حاجات من اكبر الجامعات اللي موجودة هنا. فبيبقى شرف ليا دايما ان انا اقعد قدامه. I was talking about the history and the biography. New Mexico University, Loma Linda, Stanford. It's a great biography, and it's always pleasure and honor to sit in front of you, Dr. Challakere. Welcome back to White Coat. Thank you for having me, and hopefully we can talk about some of these disorders that bother a large number of people that around the world. Maybe you're wondering what I was saying in Arabic in my intro. I was talking about when we deal with the psych disorders, specifically, we have to deal with a psychiatrist and some qualified professionals. That's very important. Yes, so you want to deal with people who actually are well trained to treat psychiatric disorders. Right. Before we start, in your opinion, the identical or the best psych team should be consisted of what? Psychiatrist and what else? So it is very much like when you break an arm or break a bone. You have the orthopedic surgeon who fixes the bone, but then you have to go to a rehab specialist to get full functionality back in your arm or in your leg. So you need someone who can fix what's going on in the brain. And at the same time, you want to have people who help you reconnect with society after that problem has been fixed. Okay. And when we talk about that team, what credentials? And we're talking about like psychiatrist, who's a doctor in... Yes, so you want to talk with a psychiatrist who's a doctor. You also want to work with a therapist who can either be a psychologist or a well-trained therapist, a social worker, for example. And it is also very useful, especially in the more severe psychiatric disorders, to work with a case manager. Okay. Sometimes psychiatric disorders can affect your ability to pull things together, get to appointments, remember to take your medications regularly, and a case manager can actually help you with that. On the social side. On the social side. Right. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور تشالكري كان عن إزاي لما نيجي نتعامل في فكرة الأمراض النفسية، إيه التيم اللي نقدر نتعامل معاه. الحقيقة ده اداني مثل كويس قوي. قال فكرة لما واحد يكسر دراعه مثلا لازم يتعامل مع طبيب يشتغل على فكرة الكسر ده، أخصائي عظام يشتغل على فكرة الكسر ده. كمان لازم تشتغل إن أنت تعمل تأهيل بعد ده، فيبقى حد مؤهل ومدرب إن هو يعمل لك التأهيل. نفس الفكرة في المرض النفسي، إنه أنت بتشتغل مع طبيب نفسي هو اللي بيحط خطة العلاج وبيختار الفريق المعالج اللي هيبقى معاه من حد مؤهل يمتلك يمتلك الدرجات العلمية اللي تؤهله إنه يشتغل في التيم ده، زي مثلا كل السايكولوجيست اللي بنشوفهم، سواء
اللي بيحملوا درجة الدكتوراه في السايكولوجي أو السوشيال وركرز، ده كله بيبقى ليها درجات علمية من جامعات، ناس بتبقى مؤهلة إنها تتعامل مع مريض. مش أي حد أخد كورس شهرين 3 يطلع يتكلم في فكرة المرض النفسي والأدوية النفسية والكلام ده. وده فكرة مهمة جدا ومسج مهمة جدا من برنامج النهاردة، إنه مش بس نتكلم عن العلاج، مهم كمان أنا بتعالج مع مين. Last episode we finished anxiety disorders and we finished all the subtypes of anxiety disorders and treatment. Today I believe we'll start with depression. When would you diagnose me as your patient, like with clinical depression? When you can say I'm depressed? Okay. So the brain is made up of a large number of nerve cells that communicate with each other. And depression can interfere with the way the nerve cells interact with each other. And when they do that, they start giving you symptoms like feeling sad or blue, or losing interest and motivation in day-to-day activities. It can also affect your sleep and your appetite and your energy level. Okay. In some cases, it can actually make you feel like you want to harm yourself or end your life. Okay. When these symptoms go on most of the day, nearly every day, for at least 2 weeks, that's when we start wondering about clinical major depression. Okay. Go ahead. In general, we call something a full-blown major depression when you have at least 5 symptoms, Okay. of which one of those is either depressed mood or loss of interest in day-to-day activities. Okay. Or affecting appetite, your energy level, sleep, all those stuff. Yes. Okay. It can also make you feel like you're no good or like you're not worth anything, or it can make you feel hopeless, as if there's no point in doing anything to improve your current situation. Okay. بالحقيقة السؤال الأولاني طبعا اللي بيتبادر لذهننا لما بنيجي نتكلم على فكرة الدبريشن أو نتكلم على فكرة الاكتئاب، إمتى أقدر أقول إن أنا عندي اكتئاب؟ حقيقة زي ما قال دكتور تشالكري 5 حاجات بيتأثروا بشكل كبير جدا في مريض الاكتئاب. أولهم على الإطلاق هو المخ، لأنه في تغيرات بتحصل في الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ، فده محتاج علاج. بقول تاني، ده محتاج علاج. كمان نقطة مهمة جدا، ده بيأثر على يعني بيخليك دايما حاسس ان انت مالكش قيمة في الحياة، بيخليك حاسس انه مفيش امل، بتفقد فكرة الامل في الحياة بشكل عام. بيأثر كمان على النوم بشكل كبير جدا. بنلاقي اللي عنده المريض اللي عنده اكتئاب يا اما بينام كتير جدا يا اما دايما منطوي، فده بيأثر على كمان النوم، بيأثر على الشهية بشكل كبير، بيأثر كمان على فكرة الفانكشنز نفسها، الشكل الوظيفي بتاع المخ. بنلاقي دايما الناس دي يعني فكرة الفانكشننج نفسها ان هو يبقى منتج بشكل كبير جدا، ده بيأثر عليه جدا. بيأثر كمان على كل اللي حواليه، على الاجتماعيات بتاعته بشكل كبير جدا. فدايما بنبص للاكتئاب من منظور كبير، مش بس انه المود بيبقى قليل جدا، ولكن حاجات تانية كتير بتتأثر بالفكرة دي. عشان كده زي ما قلنا أهمية وجود التيم مهمة جدا. Lines of treatment of depression, and let's put the pharmacological to the last part, so we can discuss it in details, but in general, the main lines of treatment of depression. So the main lines of treatment in depression, the first thing you want to do is you want to decrease the amount of stress that you're under. Okay. Stress has a way of paralyzing the nerves and interferes with the way they talk to each other. So stress reduction, some other things that are useful are exercise. Okay. They generate endorphins, which can fight stress and fight depression. Also, you want to start increasing the amount of social support or the friends network that you have. The interpersonal therapy, which is one of the best ways to treat depression, especially in the elderly people, the specialists in that particular type of therapy tell you that you need to have at least 5 people that you can talk to about close personal matters. Okay. And one of the things they do in interpersonal therapy is help you reconnect with old friends or to make new contacts. Okay. Another way to do it is to change your thinking, and that's called cognitive behavioral therapy. People make certain classes of what we call cognitive errors. They add information that's not warranted by the environment, or sometimes they overlook information that might mitigate the stressors that are going on.
Okay. Cognitive behavioral therapy helps you to counter that. Okay. Another way to treat this is with nutrition. You want to eat foods that actually increase chemicals like serotonin. Okay. So a lot of people under stress will start eating carbohydrate. Yes. And which can be a good thing, or it can sometimes be a bad thing, especially if you have diabetes or are prone to sugar So issues. chocolate is therapeutic here. I just want to get a prescription from you. That's all what it is. Yes, chocolate is therapeutic. It increases a chemical called phenylethylamine, or PEA. Okay. PEA, the problem with it is it's very short-acting. Okay. So it's much better to increase a chemical called oxytocin, Okay. which comes from touch and from social interaction. Okay. So again, the social support is very critical. Okay. You want to normalize your sleep with good sleep hygiene, Okay. which means no watching TV while you're in bed, no working on the computer while you're in bed. Okay. And finally, the other thing that you want to look at is the effects of bright light therapy in the morning. Okay. So these are things that can be done that have shown value. Okay. And can be done without resorting to medications that may not always be available. Okay. But medication is still like one of the main important resources in treating depression. Yes, medications are a very important part of the treatment of depression. Most of the medications will start working on depression within about 2 weeks. Okay. And so in those 2 weeks, we can use the other resources till the medication kick in. Yes. Okay. And even after the medications kick in, you want to use these other resources. Okay. Just like once you get your arm fixed, you want to continue to use it and continue to train it to function properly with physical therapy. Okay. Similarly, in depression, once you get the brain functioning optimized, you want to continue to use these techniques not only to help you function better in your social environment, but you also want to give yourself some cushion against the next onset of depression. Okay. It turns out that as you get depressed more and more times, it's not the level of the stressor in the environment that determines whether you get depressed, but the number of previous episodes that determine your likelihood of getting the next depression. Okay. Does family history have any impact on depression in general? It's thought to have an impact. It's thought that that if your members of your family have a depressive disorder, that you're at least at 60% higher risk than the general population to develop a depression yourself. Okay. And there's some genetic markers that people are looking at. Nothing is solidified yet. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور تشالكري كان عن ايه هي الحاجات اللي بنقدر نستخدمها في علاج الاكتئاب بشكل عام، او ايه هي اللاينز اللي بنقدر نحطها. الحقيقة سلايد 11 هتبقى مهمة جدا ان احنا نوريها لحضراتكم. رقم 1 العلاج، ده مهم جدا ان احنا نركز في العلاج وجنبه هنستخدم الحاجات دي. بأكد تاني فكرة العلاج مهمة جدا، والأدوية مهمة جدا، وشركات الأدوية ما عملتش كل الريسيرش ده عشان نطلع نقول العلاج مش مهم قوي ومش عارف ايه والناس الكلام ده كله كلام فاضي. مهم جدا انه اللي بيشخص ياخد علاج جنب الحاجات اللي هنوريها لحضراتكم. رقم 1 في الحاجات دي، يا ريت نحط السلايد معانا، هو فكرة الاكسرسايز او التمارين. المشي كل يوم مهم جدا، ولو 20 دقيقة كمان. مش بس المشي في الحقيقة الشمس او اللي بيسموه العلاج الضوئي اللي بضوء الشمس، يعني بيبقى مهم جدا وبيفيد الناس اللي في حالات الاكتئاب ان هي تخرج بره في الشمس ولو 20 دقيقة كل يوم. ده بيبقى مفيد جدا. الجزء الثاني اللي بنسميه النيوتريشن او التغذية، تغذية مريض الاكتئاب بشكل عام، التغذية بتاعته مهمة جدا. زي ما قال دكتور تشالكري، في بما انه اتفقنا انه الاكتئاب مرض، وبالتالي في تغيرات بتحصل في الكيميكالز بتاع المخ. مادة منهم مهمة جدا اسمها السيروتونين، فمهم جدا ان احنا نشتغل على السيروتونين وناخد من الاكل كمية سيروتونين كويسة. عشان كده انا كنت بهزر معاه لانه من افضل مصادر السيروتونين يعني هي الكربوهيدرات او الشوكولاتة بشكل عام. عشان كده لو حضراتكم تحسوا ان احنا لو في مود قليل شوية كلنا شوكولاتة الدنيا بتتظبط شوية، ولكن مش معنى كده زي ما هو قال ان احنا يجي لنا سكر عشان نعالج الاكتئاب. فمهم ان احنا دايما يبقى في بالانس. فالسيروتونين مادة مهمة جدا.
هنزل لحضراتكم النهارده سلايد على الفيسبوك بيج بتاعتنا بتتكلم على مصادر الاكل اللي بتزود السيروتونين في المخ، لان ده مهم جدا. الحاجه الثالثه اللي مهمه جدا نعملها النوم، ان احنا نظبط النوم بتاعنا، ما ننامش كتير اكتر من الطبيعي او ما ننامش اقل من الطبيعي، لانه النوم اقل من الطبيعي بيزود الاسترس بشكل كبير، وبالتالي ده بيزود الاكتئاب. او النوم اكتر من الطبيعي كمان ده مش كويس في حالات الاكتئاب. مهم جدا ان احنا نظبط النوم. اتكلمنا على الارق قبل كده، عملنا حلقه كامله عنه تقدروا حضراتكم تشوفوها على اليوتيوب. اتكلمنا على حاجه اسمها سليب هايجين، بروتوكول النوم. ما نقعدش في السرير غير للنوم، ما نتفرجش على الشاشات عشان الضوء الازرق اللي بيطلع من الشاشات، سواء موبايل، لابتوب، الحاجات دي، تلفزيون، ما نتفرجش عليه واحنا في السرير، لانه ده بيعمل ارق بشكل كبير جدا. ثقافه النوم او الهايجين بتاع النوم مهمه جدا. الحاجه الرابعه اللي قدام حضراتكم هي السوشيال سبورت، او اللي بنسميه الجانب الاجتماعي، ان احنا مهم جدا نهتم بالجانب الاجتماعي لمريض الاكتئاب. وزي ما دكتور تشالكري قال، انه احنا دايما بنقول له يبقى حواليك 5 افراد تثق فيهم ان انت تقدر تكلمهم وتحكي لهم عن مشاكلك. عارف انه ده صعب في العالم اللي موجود حوالينا، وكل يعني الناس اللي بقينا بنثق فيهم ما بقوش كتار يعني زي الاول مع المتغيرات اللي بتحصل في الحياه. ولكن السوشيال سبورت مهم جدا. الستريس ريدكشن، ان احنا نشتغل على فكره ان احنا نقلل الستريس. انا عارف انه سهل جدا ان احنا بنطلع نقول في برامج اشتغل على الستريس، قلل الستريس، لانه ده له امباكت كبيره جدا، مش بس على صحتك النفسيه ولكن كمان على صحتك الجسديه. ولكن حاجات كتيره جدا انا بشوف اهمهم على الاطلاق. الصلاه بتقلل الستريس بشكل كبير جدا. طبعا الاكسرسايز بيقلل الستريس بشكل كبير جدا. المديتيشن، الحاجات دي كلها بتبقى كويسه جدا لفكره الستريس. دول الحاجات اللي بنشتغل بيهم جنب الادويه. حاجه كمان مهمه جدا ان احنا بنشتغل بحاجه اسمها الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج المعرفي، وده لازم يتم عن طريق متخصص بيحمل مثلا درجه الدكتوراه في السايكولوجي او الحاجات دي، او سوشيال وركر بيحمل ديجري من جامعه. فالكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي ده مهم جدا 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 ان احنا نشتغل عليه، لانه بنسميه العلاج المعرفي. بنعرف المريض بالظبط ايه اللي عنده، يعني very much بنحطه في الصوره، وبنوري له خطوات التحسن اللي هو بنعلمه ايه طبيعه المرض، ايه التوقعات، لو التوقعات ما جاتش زي ما احنا متوقعين ايه الخطط البديله، وهكذا. فده بيفرق كتير جدا في مريض الاكتئاب. So we finished all the other side resources next to the medication, which, like, I want you to confirm it's the or deny it's the mainstay for the treatment. And we'll talk about relapse too, like, later on. So what are our choices when it comes to medication? So this is very interesting. If we put people on placebo or sugar pill, 1 out of 3 people will actually get better just from the sugar pill, from depression. However, their relapse rate is actually much quicker. Okay. When we talk about the medications, the ones that people these days start out with are called the serotonin reuptake inhibitors. Okay. So these are Prozac or fluoxetine, Zoloft or sertraline, Paxil or paroxetine, and Celexa is another one, or citalopram that's often used. Okay. These medications actually get 2 out of 3 people better as opposed to 1 out of 3 with the sugar pill. Okay. So they have a 2-to-1 advantage over sugar pills. Okay. In general, we recommend that people wait about 4 to 6 weeks to give these medications a chance to work. Okay. After your depression gets completely better, and this is really important to stress, that the depression has to get completely better. Partial improvement is not good enough. Okay. So these are the first group of antidepressants that people use. Okay. Since you said partial improvement is not enough, what partial improvement means to you as a psychiatrist? It means we need to adjust, to increase, like what you do usually. So what we normally do is we put you on these medications, see you back about 3 to 4 weeks later. Okay. If all or almost all of the depression symptoms have not gone away, okay, then we either increase the dosage, switch the medication, okay, or we will add a second medication to help the first medication to work better. Okay.
We call this a synergistic effect, sort of a right hand, left hand combination. When these medications alone are not enough, you can go to some of the older medications. Okay. And they actually have a slightly higher response rate or higher chance of getting people to improve. Okay. Before we go to the next class of medication, I have a question here about Seroxate, which is Paxil 25 milligram. Yes. What are the side effects for SSRIs before we move to the next class of medication? Okay. So SSRIs work through serotonin. Okay. And most of the serotonin is located in the gut rather than the brain. Okay. So the first set of symptoms that people will get as side effects are going to be gut symptoms. A little bit of nausea, maybe a little bit of stomach upset, rare cases, some diarrhea. Okay. So that's the first thing that people will notice. Your stomach will adapt to it most of the time. Okay. And within a week or two, these symptoms will go away. Okay. Some people may eat less or some people may eat more depending on how the serotonin in the stomach reacts to the particular medications. Okay. The second big set of side effects that people complain about are sexual side effects. Okay. They either have difficulty having an orgasm or difficulty actually getting into the what we call the excitement and plateau phases of the sexual response cycle. The third set of symptoms have to do with people getting headaches. A lot of headaches like migraines are triggered by imbalances in serotonin. So when you're tweaking the serotonin, you may end up getting a headache. Yeah. And those can be fairly easily treated. You'll just need to talk with your doctor, let them know that you are indeed having a headache, or you're having sexual side effects and or stomach side effects. Okay. What if I liked my medication so much, I felt partial improvement, I take more of the SSRIs, does that have side effects if I took more? Yeah, you know, a lot of side effects are what we call dose dependent. Okay. So the more you take it, the more you're going to tweak the serotonin receptors in your gut or in your blood vessels. So you may increase the side effects. Okay. There are other ways to tweak the system so that you don't get more side effects. Okay. But yes, increasing the dosage usually ends up giving you because I have a question here about it. He is saying basically I get more of my Paxil and I start feeling jittery and stuff. So. Yes, that is a common complaint. When we talked about anxiety, we talked about serotonin agents in the treatment of anxiety. So if you increase the tweaking of the serotonin receptors, then you may end up tweaking them into the anxiety range. Okay. So one approach here might be, rather than increasing the Paxil or the Zerostat, as it's called, when you're taking it, and adding something like mirtazapine or Remeron, which will counter some of these effects and boost the Paxil at the same time. Okay. But we don't want to get him to affective like serotonin syndrome, like, and he keeps like taking more and more, right? Yeah, so one of the interesting things you'll notice when you take serotonin drugs is that if you have a wife or a significant other who sleeps in the same bed with you, they will often notice that you're twitching while you're asleep. Okay. And as long as the twitching is limited to while you're asleep, you're okay. But once you start having twitching when you're awake, then you're crossing into the serotonin syndrome range. Okay. So it's okay for her to stay awake from twitching, or? That's a different question altogether. Different category of side effects. Yes, Yeah. But you will notice that people who watch you sleep or sleep in the same bed with you might tell you that you're twitching, and that is actually fairly common with the serotonin drugs. Okay. الحقيقة أول كلاس معانا أو أول مجموعة ميديكيشن بنقدر نستخدمها في علاج الاكتئاب تحديدا. هقول لحضراتكم الأسماء، يا ريت نحط سلايد 14 معانا عشان حضراتكم تشوفوا الأسماء. لو أي حد على الميديكيشن دي هنقول لحضراتكم إيه السايد إفكتس المتوقعة. السلايد اللي معانا فيها الفلوكستين اللي هو البروزاك، سيترالين اللي هو الزولافت، بروكسيتين اللي هو الباكسل اللي هو بالظبط زي السيروكسات اللي هو جالنا عليه سؤال. ده موجود اكتر في الشرق الاوسط واوروبا، مش موجود عندنا هنا. كمان في السلاكسا، ليكسا برو، الحاجات دي كلها
بتبقى في الكلاس الاولاني اللي زي ما حضراتكم شايفين بنسميه السيروتونين سيلكتيف ري ابتيك انهبيتورز اللي عليه البوينتر. الكلاس ده اول كلاس بنستخدمه. ليه اول كلاس؟ لانه عاده كل الناس بتتحسن عليه بشكل كبير جدا. زي ما قال دكتور تشالكري 2 من كل 3 بيتحسنوا على الكلاس ده بشكل كبير جدا. الأعراض الجانبية بتاعته مش كتيرة إلا إذا زودنا الدوز بشكل كبير جدا، وهنقول لحضراتكم الأعراض الجانبية. هأكد بس إنه الأدوية اللي موجودة في السوق الفلوكستين، البروزاك، سيترالين، زولافت، باروكسيتين، الباكسل، وفي السلكسا، في اللكسا برو. الحقيقة كل أو السيروكسات اللي جالنا عليه السؤال، الأدوية دي بتبقى توليريتد بشكل كويس. الأعراض الجانبية بتاعتها رقم 1 إنه بيحصل شوية نوزيا خفيفة جدا في البداية، يعني زي غممان نفس كده خفيف جدا في البداية، بمرور الوقت بيتحسن كتير. لو حصل حضرتك بتاخد الحباية مع الأكل عشان نقلل فكرة غممان النفس ده بشكل كبير. لو الدوز كبيرة جدا في الكلاس ده ممكن تسبب في الرجال مشاكل في الانتصاب أو الأورجازم بشكل عام، وبالتالي ان احنا بنحاول نتجنب دي مع الشباب الصغير، لانه بنشوف بشكل كبير جدا انه الدكتور بيحط مريض على النوع ده من الادويه بيحصل له مشاكل في الحياه الجنسيه اكتر، يكتئب اكتر. فبالتالي بنحاول نبعد عن الجزء ده مع الشباب الصغير لو كان الدوز عاليه، انما على دوز قليله الحال بيمشي، يعني الدنيا بتبقى تمام. فزي ما انا قلت غممان النفس ده واحده منهم بشكل كبير. مشاكل يعني في الحياه الجنسيه بشكل عام، ولكن كمان ممكن احيانا الناس اللي هي بيحصل لها التويتش بنسميه، اللي هي يعني زي انه التويتش اللي انه زي رفه العين زي الحاجات دي، احيانا بتحصل اثناء النوم، فدي بيبقى ما فيهاش مشاكل. بس مع زيادات الدوز احيانا المرضى بيجوا يزودوا الدوز على مزاجهم كده، ممكن يحصل انه زي انقباضات في العضلات. فمن فضل حضراتكم نبتدي بالدوز اللي قال عليها الدكتور. لو الدكتور شايف انه الدوز محتاجه تزيد هو هيزودها. حضرتك ما تلعبش في الدواء لحد ما تشوف الدكتور وتقول له انا حسيت بتحسن جزئي. كتير جدا من الكلاس ده من الدواء المريض بيحس بتحسن جزئي، ولكن زي ما قال دكتور تشالكري من اسبوعين ل4 اسابيع على ما ناخد الفول افكت او ناخد القرار ان احنا نعلي الدوز. فممكن نستخدم ال5 حاجات التانية اللي اتكلمنا عليها اللي هي ملهاش علاقة بالادوية قوي. تاني برد على السؤال بتاع السيروكسات 25 مللي جرام دي الاعراض الجانبية المتوقعة معاه، ولكن الجزء بتاع الحياة الجنسية مش متوقع قوي على 25 مللي جرام لانه دي دوز مش عالية قوي. Next class of antidepressant. So the next class of antidepressants are called the heterocyclic antidepressants. These are the older types as exemplified by medications like imipramine and amitriptyline and doxepin. These classes are actually slightly more effective than the serotonin agents, but they're more complicated to use. So the first thing your listeners might want to do is when they're placed on these medications, make sure that they get an EKG or heart tracing. Okay. The way these medications work, they can affect not only the nerves in the brain, but the electrical conduction system in the heart. Okay. It's called the His-Purkinje system. And your doctor can tell you if your tricyclic can be used or not. Okay. In certain cases, if you have a partial heart block, you can't use these. Also, if you have glaucoma or if you have trouble with your prostate, you may not want to use these particular medications. Okay. They will give you a dry mouth. Now, even though they're more quirky to use and have more side effects, they're actually much more effective than the SSRIs. And a lot of times people will go to these classes of medications because of how effective they are. Okay. So they give you the break really fast and... Yes, so they work both on serotonin and norepinephrine. They also work on a number of other systems like acetylcholine and your what we call the alpha system. And so, again, they're more quirky to use. They're dirtier drugs, but because they affect multiple systems, their chances of getting you into full recovery is a little bit higher. Okay. But again, they're more complicated to use, and your doctor should be able to guide you through them. Okay. How about any sexual side effects from those, like the SSRIs?
Yeah, you know, the sexual side effects are actually slightly less. They're still present. Okay. Because these medications also affect norepinephrine, the sexual problems are slightly less. Okay. With SSRIs, what happens is that the serotonin will actually shut down your norepinephrine system. And the orgasm is based on a norepinephrine burst. Okay. And a common way to treat sexual dysfunction from serotonin drugs is to add norepinephrine. These drugs do affect norepinephrine, so they will actually solve this problem partially. Okay. I have a question here. Somebody's in clomipramine, and she's complaining of weight gain. Yeah, this is a 18 pounds. Sorry, she said 18 pounds in 3 months. Yeah. This is unfortunately a problem with clomipramine and also with amitriptyline. These medications affect what's called the histamine receptor in the brain. Okay. And tweaking the histamine receptor actually makes people more hungry. Okay. It can be used therapeutically for people who are not eating, but in your particular instance, it's making you eat more. Should be switched? It depends on what you're using clomipramine for. If you're using it for obsessive-compulsive disorder or depression with obsessive-compulsive features, it may be better not to switch, but to make lifestyle modifications. Okay. So basically, try to eat less. Eat less or exercise more, or change what you're eating so that you're eating more fiber Okay. and more fat and less carbohydrate. Okay. So that's one approach. Okay. If you're using it for an indication that can be treated with other medications, then it might be worthwhile switching. Okay. This is what you want to talk with your doctor about. اوكي. الحقيقه الكلاس الثاني اللي بنستخدمه كمضادات الاكتئاب بنسميه الترايسايكليك انتي ديبريسنت، ودول بيبقوا مجموعه ميديكيشن. معلش هستأذن فريق الاعداد نحط سلايد 14 تاني اللي هنرجع لها كل شويه عشان نناقش كلاس من الميديكيشن دول. فالترايسايكليك دول برضو الاربع ادويه المستخدمين بشكل كبير، اللي هو الاميبرامين، اميتريبتيلين، ديسيمبرامين، ونورتريبتيلين. دول الاربع ادويه المستخدمه بشكل كبير جدا في السوق. بأكد حضراتكم ممكن تبصوا عليهم تاني. اي حد على الادويه دي ممكن يبعت لنا بيسالنا يعني لو هو محتاج اي حاجه يعرفها عن الادويه دي. الكلاس ده من الميديكيشن شويه مختلف لانه بيشتغل اسرع من الكلاس اللي هو اللي اتكلمنا عليه. بيشتغل اسرع شويه ليه عفوا ليه بعض الاعراض الجانبيه، اهمهم على الاطلاق انه بيدروخ شويه، عشان كده بنفضل ان احنا بنديه وقت الليل. كمان حاجه مهمه جدا انه قبل ما حضراتكم تبقوا على الكلاس ده من الادويه او اي حاجه من الاربع ادويه دول، ان احنا نعمل رسم قلب، لانه شويه بيبقى ليه اعراض جانبيه على بعض الحاجات في القلب. فمهم ان احنا نعمل رسم قلب الاول، نتاكد انه القلب كويس قبل ما نبتدي ناخد الادويه دي، عشان ده شيء مهم جدا. حاجه اخيره، وده سؤال برضو اتبعت لنا على الكلاس ده من الميديكيشن. هي بتقول ان انا باخد كلوميبرامين، واحده من دول، واحده من الاربع ادويه دول، وبتقول ان انا زدت 18 باوند في 3 شهور. ده ممكن يبقى جزء من السايد افكتس، لانه الكلاس ده بيخلي الواحد ياكل شويه زياده، وبالتالي زي ما قال دكتور تشالكري انه لو الكلاس ده بناخده للديبريشن مع حاجه اسمها وسواس قهري، احيانا الاثنين لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى ده افضل ادويه ممكن نستخدمها. بيعمل شويه يعني بيفتح الشهيه شويه. فالحل ان احنا نغير الحاجات اللي انا باكلها. طالما ده هيبقى افضل دواء، نغير الحاجات اللي انا باكلها. بدل ما باكل سكريات وكربوهيدرات كتير، اخد حاجات فيها الياف، واخد حاجات فيها بروتينات عشان تملى معدتي، وبالتالي ما اكلش كالوريز بنسبه كبيره. اذا ده ما نفعش هنضطر نغير العلاج. نرجو كده ان احنا نكون جاوبنا على سؤال حضرتك. يبقى زي ما انا قلت الكلاس الثاني باكد مع حضراتكم تاني الاربع ادويه اللي فيه اميبرامين، اميتريبتيلين، نورتريبتيلين، او ديسمبرامين او كلوميبرامين. دول مع بعض دول كلهم بيعملوا السايد افكتس. اهمهم ان احنا نعمل رسم قلب قبل ما نتحط على النوع ده من الادويه. كده نكون خلصنا الاثنين الكلاسز الاساسيين في علاج الاكتئاب. هناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم الادويه اللي مستخدمه كلها في الاكتئاب. هنحاول كمان ناخد
الاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه او عفوا السكيزوفرينيا. فاستنونا، هنرجع مع حضراتكم تاني بعد البريك. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. اهلا بحضراتكم مره تانية في الجزء الاخير اللي زي ما انا قلت ان احنا النهارده بنتكلم فيه على كل الادويه للامراض النفسيه اللي موجوده في السوق. خلصنا في الجزء الاولاني او الحلقه اللي فاتت اللي عملناها جزء اول كل علاج الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردرز او القلق والاضطراب العام، واتكلمنا على الوسواس القهري واتكلمنا على الارق. خلصنا ده في الحلقه الاولى. النهارده مركزين اكتر على ادويه الاكتئاب واعراضها الجانبيه لانه ده مهم جدا. الحقيقه جالنا اسئله كتير زي ما انا قلت معظمها بيسال على الاعراض الجانبيه. احنا قلنا هنمشي بكلاس من الميديكيشن، هنتكلم على كل الاعراض الجانبيه. Another question, Dr. Challakere, about Sept, the medication we talked about, the Paxil. He's asking, does it cause any kind of addiction? So, because he became dependent on it, he said. So one of the things about paroxetine, which is the medication you're referring to, is that it has a very short half-life. So when you take it, it can cause you to have withdrawal syndromes. If you miss the dosage for like 4 to 6 hours after the next time you're supposed to take it. Okay, we're talking about the whole class in general, right? The short-acting medications. So the paroxetine, citalopram, and escitalopram are the ones that are the big offenders here. So if you have trouble with those types of withdrawal symptoms, the thing you might want to do is to use longer-acting serotonin medications like sertraline or fluoxetine. Okay. I'll make the best use of this to discuss this point with you. Okay. Because there is a myth talking about getting addicted or dependent on those classes. A lot of people think it can cause addiction problems. So with paroxetine, it's got a little bit of what we call anticholinergic effect. Okay. And anticholinergic drugs can actually increase a little bit of dopamine in your brain, which can cause set off your pleasure center. And so there's a theoretical potential for addiction. Have you seen it as a practitioner in real life? Because we can talk about theories, but... Yeah, I have not seen it per se. However, the larger question here is that once you start taking these medications, can you ever get off of them? Okay. And the data suggests that if you are on these medications for the first episode of depression, you should probably continue the medication for at least 11 months after you recover. Okay. In order to help the brain to gel and reset in its new way of interacting. So let's say a year. Like a first episode would be a year. For 1 year. If it's recurrent episodes? Yeah, so after 1 year, you can try to take the person off the medication and see if the depression comes back.
Okay. If it comes back for the second episode, we recommend that you stay on the medications for 2 to 3 years after you fully recover. Okay. If you have 3 or more Multiple. episodes, then what your body is telling us is that it needs help in managing nerve growth factors, which are critical to brain health. And so then you should probably be on antidepressants for the rest of your life. Okay. But again, it's not so much an addiction, it's more like a Withdrawal. diabetic needing insulin. Okay. It's something that your body's, it's the chemicals that your body is not able to produce. And these medications can help your body to produce those particular chemicals. اوكي. الحقيقه ان السؤال اللي جالنا فتح موضوع مهم جدا، ومهم ان احنا نوصل مشاهدينا الفكره دي ونعلمهم عنها كويس جدا. السؤال كان بيتكلم على السيروكسات، وجاوبنا قلنا الاعراض الجانبيه بتاعته اللي هو غممان النفس، احيانا بيعمل شويه افكت على الحياه الجنسيه، بس مش عند الدوز دي، عند دوز اعلى للي سائل السؤال. وتقريبا دي بتبقى معظم الاعراض الجانبيه، بنفضل ان حضرتك تاخده مع الاكل. بيسال كمان هل في نسبه ادمان لانواع دي من الادويه؟ والحقيقه انا مبسوط جدا انه جه السؤال ده، لانه الكلاس الاولاني معلش يا ريت نرجع لسلايد 14 تاني، لانه ده مهم جدا. الكلاس ده او اللي بنسميها السيروتونين سيلكتيف ري ابتيك انهبيتورز، اللي هو زي ما احنا قلنا فيه الفلوكسيتين، البروزاك، السترالين، الزولوفت او البروكسيتين اللي هو السيروكسات في الحاله دي. وكمان في كلاس اسمه السيتالوبرام او السيلكسا او الليكسابرو. الحقيقه انه الادويه دي متقسمه جزئين، جزء منها قصير المفعول وجزء منها طويل المفعول. فالحقيقه السيروكسات تحديدا والليكسابرو او السيتالوبرام او السيلكسا، كل الحاجات دي بتبقى شغلها قصير المفعول، فبتشتغل 4 ساعات بس في الجسم. فبالتالي الواحد بيحس ان هو محتاج ياخد تاني عشان يبقى في نفس المود. لو النقطة دي وصل حضراتكم، فبيضطر ياخد جزء زيادة، فبيتخيل انه الموضوع ده هو موضوع ادمان، ولكن الحقيقة الموضوع مش كده. الموضوع انه المفعول الدواء بيخلص اسرع من المتوقع. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنغير الكلاس بتاع السيروكسات زي ما حضرتك بتسأل عليه ليه يعني دواء تاني طويل المفعول، فحضرتك ما تحسش بالاعراض الانسحاب دي من الجسم، انه الدواء مفعوله خلص، فانت عشان ترجع لنفس المود تاني تاخد بحاجه اكبر. فبنفضل ان احنا نغيره لنفس الكلاس من الميديكيشن طالما ما فيش اعراض جانبيه، لحاجه زي الزولوفت او السترالين، ده مفعوله بيقعد اطول حوالي 8 ساعات تقريبا، وبالتالي ما تحسش حضرتك بفكره اعراض الانسحاب. نقطه رائعه اللي اتكلم فيها دكتور تشالكري، عشان كتير من الغير مؤهلين اللي بيتكلموا على الأدوية النفسية بشكل كبير بيطلعوا فكرة، مش عارف جابوها منين، فكرة الاختراعات بتاعة انه الإدمان والحاجات دي. الحقيقة هي فكرة هاف لايف أو يعني فترة شغل للدواء. لو خلص بسرعة من الجسم فالبيشنت بيحس ان انا محتاج اخد تاني، فبيتخيلوا ان ده إدمان، ولكن زي ما انا قلت بننقلهم على دواء طويل المفعول ما يحسسهمش بأعراض الانسحاب دي. متشكر جدا لسؤالك، لأنه فتح لنا نقطة مهمة، كان مهم جدا إن احنا نوعي الناس فيها. فكرة إنه أدوية الاكتئاب والكلام ده بتسبب الإدمان والكلام ده كله، ده كلام فاضي، كلام مش علمي. وزي ما بقول يا ريت اللي مش مؤهل إنه ما يتكلمش في الأدوية ما يتكلمش في الأدوية، لأنه بنضطر إن احنا ندي للناس معلومات غلط ومش حقيقية. What are the other classes that we use for depression and side effects? Okay. So again, the older medications are sometimes better than the newer medications. So old is gold is here? Old is gold. Okay. The oldest class are what are called the monoamine oxidase inhibitors. The one that's actually being used currently a lot is phenelazine. The other two, I'm not sure if they're still on the market or not. A newer class of this is called selegiline, which is a newer one. It's not quite as effective as the older ones. Okay. They're very effective, especially for depression and panic disorder. Okay. The thing is, you want to avoid aged foods that contain a chemical called tyramine. So this would be aged cheeses, aged wines, like especially some of the red wines. Okay. You want to be careful with fava beans. Okay. And you want to not eat things like canned fish, like sardines and so on. But if you avoid those, these are actually decent medications. The big side effect here is actually
dropping your blood pressure. Okay. Everybody worries about the blood pressure going too high if you eat the tyramine. That happens in a small percentage of people if you eat the aged cheeses or the red wines and so on. But the bigger problem here is that when people are placed on these medications, they can actually start getting dizzy because their blood pressure drops, Okay. and then they fall. So that's the big side effect with this class of medications. Okay. And then you have the newer medications like venlafaxine, which was initially designed actually to be a substitute for the older tricyclics that we were talking about. You also have duloxetine, which affects both serotonin and norepinephrine, and it's actually a very good antidepressant. And then mirtazapine that we talked about, it can be used to boost other antidepressants. It can also take away some of the side effects from the other antidepressants because it blocks the receptors that cause you to have nausea or cause you to have jitteriness. Okay. So it's actually a very nice medication to use in combination. Okay. For Cymbalta and Effexor, can we use them for something else with depression, fibromyalgia, for example, chronic pains? Yes. In fact, any medication that affects norepinephrine will actually interrupt your pain circuits. Okay. So they're effective in things like fibromyalgia, they can be effective in neuropathy, like for example with diabetes, and they can be effective in chronic pain. Okay. In fact, the older tricyclic antidepressants are really effective in neuropathy. اوكي. هرجع مع حضراتكم معلش تاني لسلايد 14 لانه ده زي ما احنا بنقول هي تقريبا اللي احنا لمين فيها معظم الادويه اللي موجوده في السوق. الكلاس الثالث بنسميه المونو امينو اوكسيديز انهبيتورز، ودول حاجات زي الفينالازين، سيلجلين، مش زي ما قال دكتور تشالكري ان بس الكلاس ده لما بنحط عليه البيشنت لو البيشنتس عندهم ديبريشن مع حاجه اسمها بانيك ديس اوردرز او يعني نوع معينه من انواع البانيك اللي هم يعني بيجي لهم زي انه يحسوا انه مش قادرين يتنفسوا والحاجات دي، فلو لو ديبريشن مع بانيك ديس اوردرز ده احسن كلاس من الميديكيشن نشتغل عليه اللي هو الفينالازين سيلجلين اللي هو الجزء الثالث بالظبط كده. مشكله بس الكلاس ده انه كل الناس اللي عليه بنقول لهم طبعا ما فيش شرب خالص، ما فيش اي الكحول خالص لانه ممكن يعمل مشكله كبيره جدا. كمان الايج تشيز اللي هي الجبن المعتقه اللي هي القديمه، ويفضل ان احنا نقلل استخدام الجبنه خالص مع الجبن بشكل عام بالذات على البيتزات والحاجات دي. ما بنحبش الجبن خالص مع الكلاس ده لانه بيعمل مشاكل كبيره. حاجه كمان من الاعراض الجانبيه بتاع الدواء ده انه بيقلل الضغط بشكل كبير، فاحيانا الناس بتحس ان هي دايخه شويه، ولكن ده نقدر نتغلب عليه بان احنا يعني نشرب حاجات على اساس ان احنا نعلي الضغط، يعني سوائل اقصد. فده مهم جدا الكلاس ده. الكلاس الرابع والاخير والحقيقه ده بيستخدم في حاجات كتيره جدا اللي هو الاس ان ار ايز، واشهرهم على الاطلاق اللي هو الافكسور والسمبالتا. ناس كتيره قوي ننقل بقى الكلاس الرابع بوينتر، لانه الكلاس الرابع ده زي ما انا بقول ده من الحاجات الادويه الجديده المستخدمه، سواء الافكسور او السمبالتا بيستخدموا في الاكتئاب بشكل كبير جدا، بيجيبوا نتائج كويسه، الاعراض الجانبيه بتاعتهم اقل. المشكله انه بيبقوا شويه اغلى من الادويه الثانيه، والميزه كمان فيهم زي ما قال دكتور تشالكري ان احنا نقدر بيفيدوا شويه في حالات الالام المزمنه. فمثلا لو حد عنده ديبريشن مع فايبروميالجيا ممكن نستخدم سمبالتا او الافكسور. لو حد عنده الام مزمنه بشكل عام في جسمه مع الديبريشن نقدر برضو نستخدم الافكسور والسمبالتا بشكل كبير. حاجه كمان قالها دكتور شالكري على مده العلاج، لو اول ديبريشن ابيسود او اول مره حد يجيله ديبريشن بنفضل ان احنا نحطه على علاج للاكتئاب لمده سنه. لو جاله بعد ما اتشال مع العلاج رجع الديبريشن للمره الثانيه بنحطه من 2 ل3. لو جاله اكتر من 3 ابيسودز بنحطه على العلاج مدى الحياه، لانه ده بيبقى مهم جدا وبيبقى العلاج جزء رئيسي من التريتمنت بشكل عام. The follow up and relapse. If I'm your patient, you're giving me medication, every how long I should follow up with you, and the relapse rate with antidepressant. So generally we like to see people at least on a monthly basis. Now if you're engaging in psychotherapy, you'll probably be seen more frequently than that, usually once a week. Okay.
So looking at the studies, your risk of relapse, especially if you stop the medications before 1 year, is much, much higher than if you stay on them for at least 1 year after you get completely better. So once you've gone through a relapse and you've once you've gone through a complete recovery and the recovery is maintained for at least a year, the psychiatrist will try to take you off the medications and monitor you once at least every 3 months to see if the signs of depression are coming back. And as soon as the depression starts to come back, they will put you back on the medications. In the meantime, you can use techniques that you've learned in cognitive behavioral therapy or interpersonal therapy or stress management and exercise to try to keep the depression from coming back. In a lot of people, depression is a one-time event. In some people, they have a second relapse and then they get better and then they stay depression-free. In some people, though, they are genetically predisposed to getting depression. And those types of people will have multiple episodes of depression. And there you want to be on antidepressants essentially for life. Okay. I have a great question here. She's asking if she can get pregnant with any of those like antidepressant classes. It seems like she's planning to get pregnant. So can the patient be pregnant with those kind of classes? Yes, people do get pregnant when they are depressed or when they're on antidepressants. Currently, to get more depressed. Yes, more depressed. Or, you know, people that have a history of depression during a prior pregnancy can get pregnant again. What people recommend is to, if you want to use medications, right now the current recommendation is to use sertraline or Zoloft as the go-to drug for people that are pregnant. But remember, there are other ways to treat depression, including bright light therapy, including exercise, and including cognitive behavioral or interpersonal therapy. But what if it didn't work? Is it okay to be on medication with pregnancy, or? Yeah, you know, there's some good data that go out about 7 to 10 years that say that there's no harm to the baby if you're on these antidepressants. I personally would like to see 20 years of data, but you know, 10 years is better than no data. Right. The one thing to remember here is that there is another way to treat depression, which is the electrical treatment of depression called ECT. Right. And that is very highly effective, has very few side effects, despite whatever you might have seen in the movies. Right. And memory, just to discuss them very quick, memory gaps and intracranial pressure. So is it? So the only time you actually cannot do ECT is if there is a lesion in the brain that causes the pressure in the brain to go up. But even that's what we call a relative contraindication. It's a strong relative contraindication. There are some memory gaps, but if you look at the data, the memory gaps are not as clear-cut as what you see in the movies or in the popular literature. Okay, so I'm not going to be a new person, doesn't remember anybody. It doesn't work this way. Yeah, what the data suggests is that you actually become more aware of what you can't remember. And that's what causes distress in a lot of people. So it's not the absolute memory that's lost, it's the fact that you remember what you can't remember. It's not like the movies. It's not like the movies. And it's actually a very good way to treat depression, and it does not go to the baby. So that's probably the absolute safest way to treat depression, apart from non. She's asking specifically about Paxil with pregnancy. Yeah, Paxil is what we call a Category C drug, which means that there's some evidence that there may be cellular damage. So it's better to go Zoloft. If you're going to go, Zoloft is the one that has some data supporting it. It's called a Category B drug. Which means that the fetal harm has not been proven. That's a great question actually. الحقيقة المشاهدة الكريمة اللي بعتالي على السيروكسات مع الحمل. زي ما قال دكتور تشالكري، بنجرب تحديدا مع الحمل لما يبقى ما فيش أي دواء خالص بيبقى أفضل بشكل عام. فبنجرب اللايت ثيرابي اللي هو المشي في الشمس، الحاجات اللي قلناها، الأربع 5 حاجات اللي قلناها، التغذية، الستريس ريدكشن، الكلام ده. لو الحاجات دي ما اشتغلتش مع حضرتك قبل كده،
السيروكسات من الحاجات اللي مش مفضلة قوي مع الحمل، لأنه بنعتبره كلاس سي، وده بتبقى الداتا مش مؤكدة عليه شوية. فبنروح أحسن حاجة لو حضرتك يعني عايزة تكوني حامل مع دواء للاكتئاب في نفس الوقت، بنروح للزولافت أو السترالين. معلش سلايد 14 عشان أوريه لحضرتك، اللي هو يا ريت نحط عليه البوينتر، اللي هو السترالين أو الزولافت، اللي هو تالت واحد من فوق. أنا آسف، تاني واحد من فوق، لا تاني واحد في الكلاس الأولاني. أيوه، السترالين أو الزولافت ده السترالين أو الزولافت ده واحد من الميديكيشن اللي كويسين جدا للاكتئاب وقت الحمل، لأنه ما بيبقاش فيه ضرر زي السيروكسات. فلو حضرتك بتخططي لفكرة الحمل بنغير السيروكسات للزولافت أو sertraline. Another question about melatonin, 5 milligram once a day. Does it cause any kind of addiction? So melatonin is actually a substance that your body normally makes, and it's usually active during the early part of your sleep cycles. If you go to bed at 10 o'clock, it'll be active starting about 9 o'clock until about 1 o'clock in the morning. So because it's a very natural chemical, there are very few side effects. Now, there are some people, when they take it, they wake up in a bad mood the next day. Okay. But other than that, it does not appear to have any major toxicity. Okay. Now, lack of melatonin can cause some serious problems. Okay. So it doesn't cause any kind of like addiction or anything? No, it's not an addictive substance by itself. Okay. بالنسبة للسؤال اللي جاي لنا على الميلاتونين، الميلاتونين ما بيسببش أي حاجة من أنواع الإدمان، لأنه anyway هو مادة بتتعمل في جسمنا بشكل عام. جسمنا بيصنع ميلاتونين، لما ما بيصنعوش بشكل كفاية الناس بس بتاخده من بره للنوم، وبالتالي أو للأرق بشكل عام عشان تقدر تنام بشكل كويس، وبالتالي ما فيش أي مشكلة في الميلاتونين. طبعا ما فيش أعراض جانبية لأنه جسمنا بيصنعه بشكل عام. زي ما قال دكتور تشالكري انه احيانا نسبه قليله قوي من الناس بتقوم المود بتاعها قليل شويه على الميلاتونين، ولكن بشكل عام مفيش مشكله بتيجي من خلاله. So let me just add one more thing here, and that is that depression during pregnancy or slightly after pregnancy is quite serious. Okay. And up to 1 in 10 women can get depressed after delivery. So if you get depressed, I would strongly recommend that you follow up with a healthcare professional like your doctor. Okay. The one dangerous symptom is when you start having what we call psychotic symptoms after pregnancy, when you think your baby is deformed or possessed or the baby is a snake, for example. If that happens, you need to see a doctor right away, because otherwise bad things can happen, like the baby getting killed. Okay. الحقيقة برضو للمشاهدة الكريمة اللي بعت لنا على السيروكسات مع الحمل، نقطة رائعة جدا قالها دكتور تشالكري، انه احيانا كتير جدا من السيدات اللي بيكون عندها اكتئاب قبل الحمل بيحصل لها اكتئاب ما بعد الولادة، اللي هو بنسميه البوست بارتم ديبريشن. فمهم جدا انه حضرتك تتابعي مع الدكتور، خصوصا لو حصل كتير او بعض السيدات من اللي عندهم اكتئاب قبل الحمل بعد الولادة بيجي لهم اكتئاب مع حاجة اسمها بيحصل نوع من الهلوسة، وبالتالي مهم جدا انه يعني حضرتك تتابعي مع السايكاتريست الخاص بتاعك بعد الولادة، لانه التشانسز انه الديبريشن يرجع تاني بتبقى كبيرة جدا. In general, what can we say about depression as a disease, and final message to people who suffer from depression in medications? So depression is extremely common. 1 out of 6 people have depression throughout their at some point in their life. Wow. If you look at any one given year, 6% of the population has depression. True. It can lead to some serious things like suicide, but it can also lead to less serious things like suffering in your social environment, suffering on the job. It could affect your career path. It can affect your friendships. So it is a fairly serious condition, even if you leave out the suicide part. So I would recommend that people treat depression aggressively.
We also know that if you wait to get your depression treated, after 1 year of waiting, your risk of or your chances of getting completely better drop down to 16%. If you wait 5 years, your chances of a good recovery drop down to 1%. So get it treated aggressively, and get it treated within the first 3 to 4 months. Okay. I have another question here. For the SSRIs classes, is it better to be taken in the morning or before sleep? So most of the SSRIs have a long half-life, like Prozac or fluoxetine and sertraline. They have a half-life that's longer than a day. So it doesn't really matter when you take it. If it makes you sleepy, take it at night. If it makes you wired, take it in the daytime. For things like Celexa or citalopram and Paxil or paroxetine or Lexapro, you should probably take it at the same time every day, whether you take it in the morning or at night. Okay. So it doesn't matter day or night, just take it at the same time every day? Yes. Okay. Does any of the antidepressant medication has to be taken specifically morning or night? So some of the older medications, it's probably better to take them at night, especially things like amitriptyline, clomipramine, and imipramine, because they tend to make people drowsy, and it's best to take them before you sleep. Some of the medications like venlafaxine or the older medications like dazipramine, you're probably better off taking them in the daytime because they have a coffee-like effect on your body. Okay. Other than this, it doesn't matter? No. Okay. الحقيقة معلش تاني سلايد 14 لأنه دايما هي دي اللي هتبقى مرجع معانا في علاج الاكتئاب. آخر كلاس من تحت خالص اللي هو الإفكسر والسمبالتا يفضل إن احنا ناخدهم، أو الكلاس الثالث والرابع يفضل إن احنا ناخدهم الصبح بشكل عام. بالنسبة للSSRIs اللي هو أول كلاس من فوق، سواء البروزاك أو الزولافت أو الباكسل سيروكسات، ناخدهم في أي وقت. فترة نص العمر هي 4 ساعات، يعني الدواء بيشتغل ممكن لحد 8 ساعات، أحيانا أكتر من كده، ولكن السيروكسات بشكل عام من الحاجات اللي ما بتشتغلش لفترة طويلة في الجسم. عشان كده بس حبيت أكد على فكرة الأربع ساعات هي فترة نص الحياة، يعني اللي هي بنسميها الهاف لايف، فالدواء بيقعد أكتر من كده. نقطة تانية مهمة جدا زي ما قلنا إنه في الجزء الأولاني أو الكلاس الأولاني ناخدهم أي وقت في اليوم. أحيانا الكلاس الأولاني تحديدا بيخلي بعض البيشنتس مدروخين، ناس تانية بتيجي تقول لا ده يعني بيخلينا مفوقين خالص، مش مهم تاخده الصبح أو بالليل، خده على حسب اللي انت بتحس بيه، ولكن الحاجة الوحيدة المهمة ان احنا ناخده في نفس الوقت كل يوم. لو حضرتك بتاخده الصبح كل يوم خده الصبح كل يوم، بالليل خده بالليل كل يوم. فمهم بس ان احنا ناخدهم في نفس الميعاد، مش مهم الصبح او بالليل. الكلاس الاخير من تحت عشان بيفوق شوية في نور ابنفرين، فمفضل ان انت تاخده الصبح اكتر منه بالليل. المسج الاخيرة اللي قالها الدكتور تشالكري بشكل عام لكل اللي عندهم الاكتئاب، انه مرض نفسي زي اي مرض في الدنيا، زي مرض الضغط، زي مرض السكر. الاحصائيات بتاعته كبيرة جدا، لانه لو احنا خدنا سنة او عملنا نتيجة لسنة، 6% من السكان في دولة هنا بيحصل لهم الاكتئاب بشكل عام. يعني 1 من كل 6 او من كل 7 بيجي لهم مرض الاكتئاب. مهم جدا ان احنا نبقى على العلاج، وزي ما انا قلت لو جه اول مرة الاكتئاب بنقعد على العلاج لمدة سنة، لو جه تاني مرة من 2 ل3، تالت مرة بنقعد على العلاج عفوا مدى الحياة. فمهم جدا ان احنا العلاج فكرته مهمة جدا جنب الحاجات التانية اللي قلناها. بياريت نحط السلايد بسرعة اللي هي كانت على النيوتريشن والاكسرسايز والحاجات دي، اللي هي ايوه ان احنا دايما نعمل اكسرسايز، نعمل نيوتريشن، ننام بشكل كويس. السوشيال سبورت مهم جدا. واخيرا ان احنا نشتغل على الاسترس، لانه زي ما احنا قلنا لو ما اخدتش العلاج وحصل ريلابس بتبقى التشانسز صعبه جدا انه بتقل، مش عايز اقول صعبه ولكن بتقل كل مره. نمشي على العلاج شويه ونبطله يحصل ريلابس ويجي اكتئاب، نمشي على العلاج شويه نبطله يحصل اكتئاب تاني، بتخلي المره اللي وراها اصعب واصعب بشكل عام. دي كانت المسج بتاعتنا عن الاكتئاب النهارده. Thank you so much, Dr. Challakere. It's always informative, always pleasure and honor to be in front of you discussing those stuff.
Thank you for having me, and I hope this was helpful. الحقيقة بشكر حضراتكم على المتابعة والتفاعل. الأسئلة اللي جت ما تجاهلتهاش، ولكن جاوبناها أثناء علاج الاكتئاب بشكل عام. الأسئلة بس هي اللي كانت مختلفة هي اللي جاوبتها. بشكر حضراتكم مرة تانية على التفاعل وحسن الاستماع، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.